డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ సంవత్సరం టిఎస్ ఎంసెట్ 2023లో మనకి ఎటువంటి ఫిజిక్స్ సిలబస్ ఉంది, ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, ఏమి డిలీటెడ్ సిలబస్, ఏ సిలబస్ ఉంది, అది కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సిలబస్ ఫర్ టిఎస్ ఎంసెట్ 2023 ఎంసెట్ స్ట్రీమ్, engineering stream. Here the syllabus is tuned with the syllabus adopted by the Board of Intermediate Education TS for intermediate course which effect from the academic year 2021 first year 70% and 2023 second year 100% and is designed at the level of intermediate course and equivalent to 10+2 scheme of examination conducted by the Board of Intermediate Education. అంటే ఏవైతే ఈ 2023లో మనకి సిలబస్ అనేది 21-22లో ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ నుంచి 70% మాత్రమే వస్తుంది. 30% డిలీటెడ్ సిలబస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావు. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి 2023 సంవత్సరంలో చదివినటువంటి సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్లో 100% సిలబస్ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్లో మాత్రమే కోవిడ్ వల్ల మనకి 30% డిలీటెడ్ సిలబస్ కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత అలాంటి పరిస్థితి లేదు. సో కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ ఎంసెట్ మొత్తం రావాల్సిందే. ఇంకోటి ఏమన్నాడు, ఈ టిఎస్ ఎంసెట్ 2023 అనేది ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిందో, ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కోర్స్ కి ఈక్వలెంట్ 10+2 అంటున్నాడు. 10+2 అంటే ఏంటి? సిబిఎస్ఈ సెంట్రల్ సిలబస్ చదివిన వాళ్ళు +1+2 నుంచి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కూడా రాసుకోవచ్చు అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ద సిలబస్ ఈస్ డిజైన్ టు ఇండికేట్ ది స్కోప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ ఫర్ టిఎస్ ఎంసెట్ 2023. The topics mentioned therein are not to be considered as exhaustive. Questions may be asked in TS EMCET 2023 to test the students' knowledge and intelligent understanding the subject. The syllabus is applicable to the students of both the current and previous batches of intermediate course who desire to appear for TS EMCET 2023. ఈ టిఎస్ ఎంసెట్ 2023లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి విద్యార్థుల యొక్క నాలెడ్జ్, జ్ఞానాన్ని మరియు వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను, అవగాహనను అంచనా వేయడానికి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ రూపొందించడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఎంసెట్ అనేది వాళ్ళు ప్రజెంట్ రెగ్యులర్ వాళ్ళైనా రాయొచ్చు, అంతకు ముందే అయిపోయినటువంటి బ్యాచ్ వాళ్ళైనా రాసుకోవచ్చు అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ఈ వీడియోలో ఫిజిక్స్ సిలబస్ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అందుకే జస్ట్ సింపుల్ గా మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి టాపిక్ నేను డీటెయిల్ గా ఏమి చదవను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. సింపుల్ గా మీరు మాత్రం ఆ మ్యాథ్స్ కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ని చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫంక్షన్స్, మ్యాట్రిసెస్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, డొమియర్స్ థీరం, క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్, పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్, బైనామియల్ థీరం, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ and trigonometry, hyperbolic functions, properties of triangles, vector algebra. దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ చూస్తున్నాను మీరు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ ఏమని చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. probability, random variables and probability distribution, random variables and theoretical discrete distributions, binomial and Poisson distributions. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ లోకస్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, స్ట్రైట్ లైన్, పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్, సర్కిల్, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, 3-dimensional కోఆర్డినేట్స్, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్, ప్లేన్, క్యాలిక్యులస్, లిమిట్స్, డిఫరెన్షియేషన్, application of derivatives, integration, definite integrals, differential equations. So now coming to our subject physics. సో ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ వైజ్ గా ఏమేమి ఉన్నాయో నేను క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాను. మాక్సిమం వాడు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ నుంచే క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం సిలబస్ నెగ్లెక్ట్ చేయదు. ఏ ఒక చిన్న టాపిక్ కూడా మనం వదిలిపెట్టకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫిజికల్ వర్డ్ ఫస్ట్ చాప్టర్, దాంట్లో వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్, దాని మీద కవర్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్, దాంట్లో
Internet system of units, measurement of length, measurement of large distances, estimation of very small distances, size of molecules, range of lengths, measurement of mass, range of masses, system errors, random errors, least count error, absolute error, relative error, percentage error, combination of errors, significant figures, rules for arithmetic operations with significant figures, rounding of numbers, and rules for determining the uncertainty in the results of arithmetic calculations, and dimensions of physical quantities, dimensional formula and dimensional equations, dimensional analysis and its applications, checking the dimensional consistency of equations, reducing the relation among the physical quantities. ఇవన్నీ కూడా యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. జనరల్ గా ఐపీఈ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వరు చాలా మంది. బట్ ఈసారి ఇక్కడ మాత్రం ఎంసెట్ లో మాత్రం దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. ఈ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఏమున్నాయంటే position, path length, displacement, average velocity, average speed, and instantaneous velocity, speed, acceleration, kinematic equation for uniformly accelerated motion, relative velocity. సో మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ మన గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. సో అవి మనం కమింగ్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోషన్ ఇన్ ప్లేన్, scalars, vectors, position, displacement vectors, equality of vectors, multiplication of vectors, real numbers, addition, subtraction of vectors, graphical method, resolution of vectors, vector addition, analytical method, motion in a plane, position vector, displacement, velocity, acceleration, motion in a plane, with constant acceleration, relative velocity in two dimensions, projectile motion, equation of path projectile, time of maximum height of projectile, origin range of projectile, యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. వెక్టర్స్ మీద మరియు రేంజెస్. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో చాలా వరకు డ్రిల్డ్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్, ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ పార్టికల్, కామన్ ఫోర్సెస్ ఇన్ మెకానిక్స్, ఫ్రిక్షన్, సర్క్యులర్ మోషన్, మోషన్ ఆఫ్ ఎ కార్ ఆన్ ఏ లెవెల్ రోడ్, మోషన్ ఆఫ్ ఎ కార్ ఆన్ ఏ బ్యాంకెడ్ రోడ్, సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మెకానిక్స్. నెక్స్ట్, సో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ వచ్చేస్తుంది వర్క్, ఎనర్జీ, పవర్, స్కేలార్ ప్రొడక్ట్, నొటేషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వర్క్ ఎనర్జీ థియరం, వర్క్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వర్క్ డన్ బై ద వేరియబుల్ ఫోర్స్, the work energy theorem of variable force, the concept of potential energy, the conservation of mechanical energy, the potential energy of spring, various forms of energy, the law of conservation of energy, heat, chemical energy, electrical energy, the mass equivalence of mass and energy, nuclear energy, principal conservation of energy, power, collisions, elastic collision, inelastic collisions, collisions in one dimension, coefficient of restriction and its determination, and collisions in two dimensions. సో వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ దాదాపు 2 మార్క్స్ ఉంటుంది వెయిటేజ్. సో వెయిటేజ్ అని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కూడా సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ చూడండి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోషన్ కెన్ బి రిజిడ్ బాడీ హ్యావ్? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, మోషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, linear momentum of system of particles, vector product of two vectors, angular velocity and its relation with linear velocity, angular acceleration, kinematics of rotational motion and fixed axis, torque and angular momentum, moment of force, angular momentum of particle, torque and angular momentum of a system of particles, conservation of angular momentum, equilibrium of rigid body, principle of moments, moments of inertia, dynamics of rotational motion about fixed axis, angular momentum. In case of rotation about fixed axis, and conservation of angular momentum, rolling motion and kinetic energy of rolling motion. These are the regarding the system of particles and rotational motion. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆసిలేషన్ చూడండి. ఆసిలేషన్ లోని టాపిక్స్ ని స్క్రోల్ చేస్తుంటాను, వీడియో లెంత్ అవుతుంది. సో పీరియాడిక్ అండ్ ఆసిలేటరీ మోషన్, పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డిస్ప్లేస్మెంట్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అండ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్, velocity and acceleration in simple harmonic motion, force law for simple harmonic motion, energy in simple harmonic motion, some systems executing the simple harmonic motion, oscillation due to the spring, the simple pendulum, damped simple harmonic motion, forced oscillations and resonance, and gravitation. Gravitation వచ్చేసి universal law of gravitation, acceleration due to gravity below and above the earth surface, gravitational potential energy, escape speed, earth, satellite, energy of an orbiting satellite, geostationary satellite and polar satellites, weightlessness. Next, mechanical properties of solids, elastic behavior of solids, stress, strain, Hooke's law, stress strain curve, elastic modulus, Young's modulus and bulk modulus. Mechanical properties of fluids,
Introduction: pressure, Pascal's law, variation of pressure with the depth, atmospheric pressure, gauge pressure, hydraulic machine, streamline flow, Bernoulli's principle, speed of efflux, Torricelli's law, venturimeter, blood flow, heart attack, dynamic lift, viscosity, variation of viscosity of fluids with temperature, Stokes law, Reynolds number, critical velocity, surface energy, and surface tension, angle of contact, drops and bubbles, capillary rise, and detergent and surface tension. So mechanical properties of fluids also one of the most important. Now coming to the heat chapters, thermal properties of matter, temperature and heat, measurement of temperature, ideal gas equation, and absolute temperature, thermal expansion, specific heat capacity, calorimetry, change of state, regulation, latent heat, black body radiation, greenhouse effect, and Newton's law of cooling. Children, next topic is the most important, almost all 2 marks weightage, thermodynamics. Thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics, heat, internal energy, and work. First law of thermodynamics, specific heat capacity, thermodynamic state variables, and equation of state, thermodynamic process, quasi-static process, isothermal process, adiabatic process, isochoric process, isobaric process, cyclic process, second law of thermodynamics, and reversible and reversible process. And now, kinetic theory of gases. Molecular nature of matter, behavior of gas, Boyle's law, Charles law, kinetic theory of ideal gas, pressure of an ideal gas, kinetic interpretation of temperature, law of equipartition of energy, specific heat capacity, monatomic gases, diatomic gases, polyatomic gases, specific heat capacity of solids, specific heat of capacity of water, mean free path. So children, this is up to first year syllabus. Longitudinal waves, displacement relation in a progressive wave, the speed of a traveling wave, the principle of superposition of waves, reflection of waves, beats, and Doppler effect. And next, ray optics and optical instruments. Reflection of light by spherical mirrors, refraction, total internal reflection, refraction at spherical surfaces, and by lenses. Refraction through prism, dispersion by a prism, some natural phenomena due to sunlight, the rainbow, scattering light, and optical instruments. Next, you learn wave optics. Huygens principle, refraction and reflection of plane waves using Huygens principle, coherent, incoherent, addition of waves, interference of light waves, and Young's double slit experiment, diffraction, single slit, seeing the single slit diffraction, pattern, resolving of optical instruments, the validity of ray optics and polarization. చిల్డ్రన్ మనము ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి ఈ ఆప్టిక్స్ ని కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము, కానీ ఇక్కడ ఆప్టిక్స్, రే ఆప్టిక్స్, వేవ్ ఆప్టిక్స్ అనేవి మనకి ఎంసెట్ పర్పస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. ఈ చాప్టర్ లో వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్, కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్, charging by induction, basic properties of electric charges, Coulomb's law, forces between multiple charges, electric field lines, electric flux, electric dipole in unidirectional field, continuous charge distribution, gas law and its applications, and ఆ అప్లికేషన్ తెలుసు కదా, లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రారెడ్ ప్లేన్ షీట్ ఉంటుంది, అండ్ యూనిఫామ్ చార్జెస్ స్పియర్ ఉంటుంది, వాటి మీద సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాడు. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్, electrostatic potential and capacitance. దీంట్లో ఏమన్నా చూడండి, electrostatic potential due to a point charge, potential due to an electric dipole, potential due to a system of charges, equipotential surface, potential energy of a system of charges, potential energy in external field, statics of conductors, dielectrics and polarization, capacitors and capacitance, the parallel plate capacitor, effect of dielectric on capacitance, and combination of capacitors, energy stored in a capacitor, and Van de Graaff generator. Next most important topic, current electricity chapter. Electric currents in conductors, Ohm's law, drift of electrons, and origin of resistivity, limitation of Ohm's law, resistivity of various materials, temperature dependence of resistivity, electrical energy, power combination of resistors, series, parallel, cells, EMF, interresistors, cells in a series in parallel, Kirchhoff rules, Wilson bridge, and meter bridge potentiometer. Next, moving charges in magnetism. Magnetic force, motion in a magnetic field,
mostly a combined magnetic field due to a current element, Biot-Savart's law, magnetic field on the axis of circular current loop, Ampere's circuit law, the solenoid and the triode, the force between two parallel currents, the ampere, torque on a current loop, magnetic dipole, MCG, moving coil galvanometer. Next, magnetism and matter. Introduction. The bar magnet, magnetic field lines, bar magnet has equivalent solenoid, dipole in uniform magnetic field, electrostatic analog, magnetism, gas law, Earth's magnetism, magnetization and magnetic intensity, magnetic properties of materials, permanent magnets and electromagnets. Next, electromagnetic induction. Introduction. The experiments of the Faraday and Henry magnetic flux, Faraday's law of induction, Lenz's law, conservation of energy, motional electromagnetic force, energy conservation, a quantity study, eddy currents, inductance, and AC generator. And alternating current, AC voltage supply resistor, even LC circuit power factor, even. Next, electromagnetic waves, displacement current, electromagnetic waves, electromagnetic spectrum. Next, dual nature of radiation. Dean study of photoelectric effect, electron emission, photoelectric effect, wave theory of light, Einstein's photoelectric equation, energy, quantum of radiation, particle nature of light, photon, wave nature of matter, Davidson-Grimmer experiment. Atoms. Alpha particle scattering, Rutherford nuclear model of atom, atomic spectra, Bohr model of the hydrogen atom, line spectra of the hydrogen atom, de Broglie explanation of Bohr's second postulate and quantization. And nuclei. Atomic masses and composition of nucleus, size of the nucleus, mass energy and nuclear binding energy, and nuclear force, radioactivity, nuclear energy. So now most important children, chapter unit semiconductor electronics, materials, device and symbol circuits. So classification of materials, metals, semiconductors and insulators. Intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, PN junction, semiconductor diode, application of junction diode rectifier, special purpose of PN junction diodes, Zener diode, optoelectronic junction device, junction transistor, transistor structure, and action basic transistor, circuit configurations, and transistor characteristics, and transistor as a device, transistor amplifier, feedback amplifier, and transistor translator, digital electronic and logic gates, integrated circuits. Next final one is communication system. So దీన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, but this is the most important for Eamcet and other competitive exams. Elements of communication system, basic terminology used in the electronic communication system, bandwidth of signals, bandwidth of transmission medium, propagation of electromagnetic waves, modulation and its necessity, amplitude modulation, production of amplitude modulated wave, detection of amplitude modulated wave. So this is the complete syllabus about the children, first year and second year physics. Now we can go for, as chemistry also is there. Just watch this. I'm reading the only top readings. Atomic structure, classification of elements and periodicity properties, chemical bonding and molecular structures, states of matter, gases and liquids, stoichiometry, thermodynamics, chemical equilibrium and acid bases, hydrogenated compounds, S block elements, P block elements, organic chemistry, some basic principles, hydrocarbons, solid state, solutions, electrochemistry and chemical kinetics, structure of chemistry, general principles of metallurgy. P block elements, group 16 elements, group 70 elements, group 18 elements, D block and F block elements, coordination compounds, polymers, biomolecules, chemistry in everyday life, alkenes, organic compounds containing the CH and O, aldehydes and ketones, carboxylic acids, organic compounds containing the nitrogen. As this is about the chemistry. So how the model questions are in mathematics, physics and chemistry, let's discuss. So maths questions,
The coefficient of x to the power of in 1 minus x square plus x cube whole to the power of 6 is 20. సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. దాంట్లో విచ్ ఆఫ్ ది ఈజ్ ఆర్ ట్రూ, ఈ రెండిట్లో ఏది ట్రూ, ఏవి మొత్తం ఏదైనా ఒకటి ట్రూనా రెండు ట్రూనా చెప్పమంటున్నాడు. అసెర్షన్ అండ్ రీజన్. సో ఇక్కడ రెండు కండిషన్ ఇస్తాడు, స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. దాంట్లో మళ్ళీ ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్సో దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతాడు. సో థర్డ్ వన్ ఇలా ఉంది క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్ పేపర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఫిజిక్స్ చూడండి, ఫిజిక్స్ లో సేమ్ అదే మోడల్ ఉంటాయి ఏవైనా క్వశ్చన్స్. ఏ పార్టికల్ పర్ఫార్మ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ విత్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ అండ్ టైం పీరియడ్ టీ. క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు, దాంట్లో మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 కూడా అలాంటిది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఏంటి, రెండు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, దాంట్లో ఏది ట్రూ ఏదో ఫాల్సో చెప్పాలి, మళ్ళీ ఏది దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ అట్లనే స్టేట్మెంట్ ఏ స్టేట్మెంట్ బి స్టేట్మెంట్ సి ఇచ్చాడు, వాటిలో మళ్ళీ ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ ఏమన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఫిజిక్స్ కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి వాటిలో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం 2 ఉన్నాయి. తర్వాత అసెర్షన్ అండ్ రీజన్స్ ఇచ్చేసి వాటిలో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది దేని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి. అట్లనే 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి కూడా ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ లో మళ్ళీ ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్సో అలా అడిగే సందర్భాలు ఉన్నాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా మనకి ఇచ్చే స్కోప్ ఉంది. క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, దాంట్లో కాలం 1 కాలం 2 అని ఇచ్చాడు, వాటిలో ఉన్న ఏబిసి 1 2 3 లోనే మనము వీటిని మ్యాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లనే కెమిస్ట్రీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది చూడండి, సేమ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ సేమే ఉంది చూడండి ఒకసారి. 4 ఆప్షన్ ఇచ్చి వాటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ అసెర్షన్ అండ్ రీజన్ ఇచ్చి వాటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. మీరు గుర్తుంచుకోండి, మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు, ఎంసెట్ లో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు, ఓకేనా, అర్థమవుతుందా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సిలబస్ అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, డిలీటెడ్ సిలబస్ ఏముంది, 30% లో మ్యాథ్స్ లో ఏ సిలబస్ డిలీట్ చేసిన టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఫిజిక్స్ లో ఏమి డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, కెమిస్ట్రీలో ఏమి డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో నేను స్క్రోల్ చేస్తున్నాను, మీరు 1 by 1 చూస్తూ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. అది మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి డిలీటెడ్ పోర్షన్. సో నౌ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో ఫిజిక్స్ వచ్చేసి మనకి డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఏమిటి అది చూడండి. ఫిజికల్ వరల్డ్ లోనేమో స్కోప్ అండ్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ తీసేశాడు, ఫిజిక్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సొసైటీ తీసేశాడు, నేచర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఫిజికల్ లా తీసేశాడు. అండ్ చాప్టర్ 5 లో కూడా చూడండి, అరిస్టాటిల్ ఫ్యాలసీ, ద లా ఆఫ్ ఇనర్షియా, న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్, ఇవి డిలీటెడ్ చేశారు. చూడు ఒకసారి, that these topics are related, however they must be recaptured as prerequisite to deal with the remaining topics of the chapter. ఇవి మనకి డిలీట్ చేసినప్పటికి కూడా మనకి కొన్ని టాపిక్స్ అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా వీటి పట్ల మనకి ఐడియా ఉండాల్సిందే. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఈ టాపిక్స్ మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిందే మినిమం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ లో థియరమ్స్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ అండ్ ప్యారల్ యాక్సిస్ రెండు టాపిక్స్ తీసేశాడు. గ్రావిటేషన్ లో వచ్చేసి కెప్లర్ లాస్ లేవు, గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ డిస్పైట్ ది టాపిక్ ఇస్ డిలీటెడ్, ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ షుడ్ బి మెన్షన్ టు ద స్టూడెంట్. సో మనకి ఈ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అనే టాపిక్ తీసేసాడు, కానీ క్యాపిటల్ జీ వాల్యూ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి, ఖచ్చితంగా మనం స్టూడెంట్ కి చెప్పగలగాలి ఉన్నది, ఓకేనా. ఖచ్చితంగా మనం క్యాపిటల్ జీ వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి. అండ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో కూడా చూడండి ఏమి చేశాడు, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ అండ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ వైర్, షియర్ మాడ్యులస్, పాయిజన్స్ రేషియో, ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ వైర్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కదా, 3 లేవు, కండక్షన్ లేదు, కన్వెక్షన్ లేదు, రేడియేషన్ లేదు. దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్, however they must be recapitulated as we requisite to deal with the remaining topics of the chapter. కానీ ఈ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో మనకి రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అర్థం కావాలంటే కండక్షన్ ఏంటంటే తెలిసి ఉండాలి, కన్వెక్షన్ ఏంటంటే తెలిసి ఉండాలి, రేడియేషన్ అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఈ చాప్టర్ లో ఎంసెట్ చేయాలంటే కనీసం ఈ మూడింటి పట్ల మనకు ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉండి తీరాలి. నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్,
థర్మోడైనమిక్స్ సంబంధించినటువంటి 3 టాపిక్స్, మెయిన్ టాపిక్స్ తీసేశాడు. హీట్ ఇంజిన్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్ అండ్ హీట్ పంప్స్ అండ్ కార్నోట్ ఇంజిన్. సో ఇవి మనకి సంబంధించినటువంటి ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ పోర్షన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ. చూడండి, కెమిస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని టాపిక్స్ డిలీట్ చేసి ఆడతాను. సో ఆ ఎంసెట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ప్రకారం నేను చిన్నగా స్క్రోల్ చేస్తున్నాను, వాటిని చూస్తూ ఉండండి. సో మనకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ముందు మనకు తెలుసుకోవాలి డిలీటెడ్ సిలబస్ అనేది ఏ సిలబస్ ఉంది, ఏ సిలబస్ లేదో మనకు తెలియకపోతే మనం ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి అసలు ఎటువంటి అర్థం ఉండదు. ఇది చిల్డ్రన్ ఫిజిక్స్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత సిలబస్ ఏంటి, మ్యాథ్స్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి, కెమిస్ట్రీ సిలబస్ ఏంటి, ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయో క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా. అదేవిధంగా మనకి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో కూడా ఏమేమి డీల్ చేస్తారో మీకు ఐడియా వచ్చిందని భావిస్తున్నా. సో చిల్డ్రన్, మన ఛానల్లో ఖచ్చితంగా ఈ ఎంసెట్ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. సో ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు హ్యాపీ ఎగ్జామ్స్ రాసేయండి. తర్వాత ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత మన ఛానల్ రెగ్యులర్ ఫాలో అవ్వండి. ఖచ్చితంగా మనము ఈ వీడియోలో వర్కౌట్ అవుతాయి. నా ఛానల్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.